Dumelang ka lapeng ka mehla ka nako ena ka bomantaha mona ho SABC 2 ke nako ya selekane sa rona mona ho Leihlo la Sechaba nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi. Nakong ena eo lefatshe le lwantshanang le kgodumodumo ena e COVID-19 ditho tsa mokgatlo wa maphelo e leng National Healthcare Professionals Association o qosa lefapha lana la bophelo bo botle ka ho ba qhelela ka thoko mmoho le ho nyatsa mokgatlo wa bona. Good evening and welcome to Leihlo la Sechaba. Whilst the world is fighting against the common enemy of COVID-19, members of the National Healthcare Professionals Association are accusing the National Department of Health of excluding, sidelining and undermining the association. Bashumi bao ba iswerego ka bogaleng bao ba beilego maphelo a bona kotsing go boloka arena go tiišetša gore go phatlalala ga kokwanahloko ya COVID-19 go ba ka tlase ga taolo le bona ba feleletša ba fetetšwe ke kokwanahloko ye mola dipalopalo tša balwetši di tona di gakalela pele gare ga hlakahlakano ye bahlankedi ba bangwe ba tša maphelo ba lla ka go tshedišwa mahlo ke mmušo. The indigenous doctors are overlooked as potential experts or whatever. When are we going to get experience if we are overlooked? Dr. Donald Gumede ke modulasetulo wa National Healthcare Professional Association yeo maloko a yona a akaretša go bahlankedi ba maphelo bobedi lefapheng la mmušo le la private. Sello sa bona se segolo ke gore nakong ye ya leuba la COVID-19 ba lemogile gore bontši bja maloko a bona ba phaetšwe thoko ke makala a mantši a taolo a mmušo ga mmogo le private. It's very painful to see that our black doctors or professionals, let me put it that way, healthcare professionals, because in NSCPA it's not only doctors. You have got your lab technicians, you have got your dentists, you have got your pharmacists, you have got your GPs, your specialists, everybody. We have been sidelined by our own government. We are told that we must belong under a certain white people to manage us. We are an association. We are told we must belong to other people. And it's white-owned summer. And then our views are not taken. Every time, it's us who actually gave the government doctors who were willing to go and work in the rural areas. When their doctors from their associates, the other associations, were not willing to go and work in rural areas. Dr. Gumete o re le ge mokgatlo wa gabo o le molaong ga o tšeelwe hlogong ka ge o emetše bontši ba batho baso. Because it's black, it can't be recognized, obviously. It's registered, it has got everything, it has got directors, it has got everything, we have AGMs. But you see, you make meetings with them, then they will agree to the meetings, you go to them, then they are not available. And then suddenly, they don't know you. You must introduce yourself. I mean, how do we introduce ourselves? We are the ones who went and advised them on how we have to place interns. We are the ones who told them they've got a statutory obligation to place interns. They can't leave interns loitering, the doctors who just qualified. Mmušo wa Afrika Borwa o thapile ditsebi tša maphelo go tšwa nageng ya Cuba go tla ka mono nageng go leka go lwantšhana le go phatlalala ga leuba le. Le ge NHCPA e phaphathela magato ao matsogo e ngongorega ka gore kgoro ya maphelo ga e itshwenye ka go leka go šomiša bokgoni bjo bo lego gona ka mono nageng. How then do we go and get almost 200 and something outside doctors, so to say, at a cost of maybe around 400 million is purported? We are able to pay them, but we are unable to employ our own. Our own are hungry. They have the skills, but we don't want them. Go ya ka mmušo dingaka tša go tšwa ka Cuba di na le bokgoni bo bo ikgethilego bjo Afrika Borwa e bo hlokago. Specialists on what? Because this is a pandemic, the disease is new, nobody knows anything about the disease, so specialists in what? They must tell the truth. Specialists in what? And in any way, does it mean that the whole country, we don't have the capabilities
of people that they brought from Cuba. Yet they are students. When they come back, so-called doctors, I'm sorry to say that, we still have to train them here for them to be qualified as doctors. But the indigenous doctors are overlooked as potential experts or whatever. When are we going to get experience if we are overlooked? Because throughout the whole world, this is a new disease. Nobody knows. Actually, others are still saying it's a hematological problem. Others saying it's a lung problem. Nobody is clear. Because why? The World Health Organization has put an embargo on doing postmortems. Go ya ka mokgatlo ka mono Afrika Borwa go sana le magologolo a dingaka tšeo di dutšego ntle le mošomo mola kgoro ya maphelo e lla ka hlaelelo ya bahlankedi ba maphelo. We didn't complain, but the government, they don't have money to employ those doctors, and they're staying at home. And as a matter of fact, in its factuality, I'll forward you the list. We have lots of doctors who are unemployed. They're staying at home. They're not working. Go hlaotšwe dikhemisi tše itseng go dira diteko tša COVID-19 ga mmogo le go aba diaparo tša tšhireletšo. Le gona fao, borakhemisi bao ba ikemego ba lla ka gore mmušo o gare o bolaya dikgwebo tša bona. Le tšona dikhemisi tše kgolo di swere dikgwebo tša bona ka megolo. Kuša bohloko ke taba ya borakhemisi ba bantsho ba ile goreng dikhemisi tša bona di gare di a tswalela. Ka baka la taba tša di-license tša di-chemist tse ile goreng ba di-retail or di-big business ba kry-a di-license ke moka ba no fitlha mo ba re gaufi le chemist ya ra chemist o ikemetšeng an independent pharmacist ke moka ba bule pharmacy ba mo tswalle e re kwiša bohloko kudu because le rena re bora chemist ra nyaka o ka thuša setšhaba sa rena mara taba ya gore ke moka ge a new company fihla e hwetša license ke moka motho ba no montšha kua ba bolela le di-landlord ke moka ba tšea ntwenye lease ya gare ba e fa the new company gore e bule chemist re bona ka re ke phošo e kgolo because basically le bona ga ba fihla ka di-pharmacy check a se batlela go thuša setšhaba ka mokgoo re ka no e bolela gore ba tle go se thuša mara re a lemoga gore e dio ba go dio expanda gore ba ntšhe batho ba bangwe mmerekong bjale e re kwiša bohloko bjale ka Independent Pharmacists Forum. Our black pharmacists are pushed out to the corner. They don't exist anymore. Our black optometrists, they're pushed out. Why are you saying that? Because your big companies, whatever, which are not optometrists or whatnot, they've taken that space and then form collaboration with the medical aids and other people to push out the black people. Pharmacists is the same thing. They are not getting business because we have got this giant and whatever who took that space, which the black pharmacists were owning in the township and whatnot. So you are systematically pushed out. Bolwetse bja COVID bo swarisitše boima gobaneng batho ba bantši especially ba ba šomišang di-medical aid ga re kgone ba fa ditlhare go thua swantše ba ilo tšea ditlhare go di-networks pharmacy go raya gore medical aid di appointa di-pharmacy or di-chemist tše di itšeng gore batho ba tšee go tšona medication se batho ba batla mo ke gore na ba tlo nyaka medication ba re botse gore medication ya bona a se ba e humana di-courier o kapa medical aid a se a romela ditlhare ka nako e nngwe go tšela gore ba rometše mare ditlhare tša bona di a short ke moka ge ba fitlha mo gore na re no re nyaka go ba thuša and then re hwetša molaetša go tšwa ka go medical aid ge re dira claim gore ba e rejecta claim ya mothoki and then ba re botse gore no ditlhare šetše ba di claimile go pharmacy e nngwe. So that's a financial manipulation that is happening in our space. E a re tshwenyang too because
batho ga ba fitlhile mo ba nyaka ditlhare tša bona tša chronic a re high blood pressure ditlhare tša bona tša diabetes ka fapana ga tšona a ba kgone di humana bjale e re fa bothata taba eo ka gore batho ba swantse gore ba dule magae a go nyake gore ba dire di-up and down ka baka la gore covid nyaka gore ba dule ka magae. Go ya ka beng dikhemisi bao ba ikemego lefapha le la tša maphelo le sa nkga lefetla la semorafe. Re swere bothata kudu ka gore especially re le batho ba borakhemisi ba batho baso lebaka le loreng ba re fa lona ke gore re swantse re be dikontraka le bona dikontraka re na le tsona le bona mara ntho e mmakatšang gore ba re ba nyaka re be le kontraka e specific ya gore ke ya gore o supply medication ya chronic mo go di-patient tša bona. Nna re ba botsitse gore na phapano ke eng ka gore batho ba batla ba tlilo tšea medication le ba bašwa any medication e ba e nyakang ba tla mo pharmacy or ke flu medication or ke di-pain or ke eng ba tla ba kry medication ra ba thuša. What is it that is so difficult ka chronic now? Ba re no ba nyaka gore re comply ba tlo kgona fa balwetse ditlhare tše e le goreng bona ba di-specifyile ra re no a se bothata seo se se leng bohlokwa ke goreng bona a ba swana gore ba appointe ba re go na le pharmacy e tšeng as long as pharmacy e bereka e le independent swantse gore ba e fe that allowance ya go dira chronic then ba re punisha ka goreng moka ge le fihla lena le swere medical aid ya lena o kry-a e le gore re a charge medication le prefera rena ka moka ba dira ntho ba reng ke co-payment go ra gore le tlo patela 20% or 30% wa lona medical aid eo yona e charge bjang tšhelete ya bona godimo so balwetse o kry-a le gore ba ngenega. Dikhemisi tša dikhamphane tše kgolo tšeo di laolago ke batho ba šweu ka mono nageng di gare di a bulwa mafilong a mantši a mabenkele go parara ke seo se dira gore bangwe ba šupe semorafe ka monwana. Yona e pontšha e le ka mogou ka gore batho ba šweu ba e swere pharmaceutical sector so di-chemist tše dintši tša rena batho ba bantsho di tswaletšwe ka bontši and e rile ge kore ge go fihla chemist e bule mo e le goreng chemist ya motho montsho yona ke moka chemist ya motho montsho go ba le sabotage medical aid ba tla mmotsa gore ba nyaka go dira di-audit ba nyaka di-invoice tša gore ditlhare o di odile ba nyaka eng and then at the end of the day ba withholda di-payments ba swara di-payments tša eng tša chemist e le goreng ba mo stifula gore a se ka kgona operate meanwhile o le ka kwa o kgona o bereka di-clients di a tsamaya so most of our colleagues ba tswalela di-shopo tša bona because ba bona gore ntwa e ke e kgolo bjanong ntše re kgopela gore dilo tša mputo swantse gore di emišwe go be le moratorium mo go issuing ya di-license gore re tlo kgona go checka gore na is there a need gore chemist e kgolo or a retail company a big business e ye ka mo villageng mo e le gore go na le an established independent black pharmacist na ba ile bula business na. Re boledišane le Dr. Bandile Masuku pele a ka fegwa mošomong gomme go ya ka yena ke nnete borakhemisi bao ba ikemego ba tloga ba goga ka gara. I actually agree with them, the independent pharmacists, if they say that, they feel, because it means they're also not organizing themselves quite well to make sure that they're able to put up some of the proposals that will help against the fight. And it's not only about COVID, it's also about what we call the central dispensing system where, people who are taking chronic medicine, they can go to pharmacists, local pharmacists to get that. And that's something that from our side as Gauteng Health Department, one of our priorities is to make sure that we contribute towards job creation, we contribute towards economic growth, and we want to generally open up and make sure that we use what is our spend to also contribute to that. And I think with a good proposal that comes from them that will advance our interest and our priority as the department, we would definitely welcome such. Go ya ka Dr. Masuku, kgoro ya gabo e šomišana gabotse le mekgatlo ya bahlankedi ba tša maphelo le taba ya dingaka tšeo di hlokago mošomo ga se hloba boroko ka tsela yeo go bona.
We've met with SAMA, we've met with SMDP, and we've been in discussions with them. The other aspect, particularly for the doctors who are unemployed or any other health professional who are unemployed, ka the 1st April, ne re butse ntho e re bitsang e-recruitment, e-health recruitment, which is an online recruitment system, where currently, as we speak, we've got 9,000 health professionals in the database who have shown interest to come and work and assist in the COVID fight. And unfortunately, if Dr. Kumete didn't get that information and they didn't respond to that call, it becomes, it can't be a problem here department, because we have made the general call in public, not in a secret place, and we have met those who came to meet us. They came through because of that call. Dr. Masuku o laetša gabotse gore Afrika Borwa e tloga e hloka bokgoni bja dingaka tša Cuba. Dingaka tse tswang Cuba, they bring a different speciality altogether, which we don't have rona as dingaka tsa mo South Africa, particularly in terms of our training. Our training, in a large sense, it's a training that is based on curative medicine, meaning that re sheba batho ha se ba kula and ha ba sa bana le disease, and a re bue gagolo ka taba ya prevention, which is the one that is so important even in this regard ya o lwantsha actually COVID. And because re prepare for National Health Insurance, NHI, one of the important aspects of NHI is to prepare our healthcare system to be preventative and to be able to prevent disease and prevent people from getting sick and do what we call health promotion. So the Cuban medicine or Cuban health system is more stronger and inally expects ngata in that regard. The other part of the group here, batho ba tswang Cuba, ke batho ba bitsang the epidemiologist and the public health experts, because bona they deal with disasters almost every year. It's an annual occurrence to them, and they have ways on how they respond to some of the disasters. They've got problems of hurricanes and monsoons in Cuba. So that is also one of the things that we need to develop, and we are not bringing them just for them to come and help in terms of treating patients, but it's also to learn from them some different ways on how we can strengthen our healthcare system going forward. And it's not only about COVID, but it's also learning for the future. Balwetši bao ba hlokagalago ka COVID-19 ga ba dirwe diteko tša ka morago ga Leihlo go ya ka mokgatlo seo se tliša dipotšišo le dipelaelo tše ntši. Even those numbers that they give you on COVID, according to me, they're false. Because how do they then determine that you died of coronavirus if they didn't do a postmortem on you? Postmortem, internationally, World Health Organization had advised that we shouldn't, because it involves a lot of manipulation of the body, and it also puts the people who are doing postmortems at risk. The thing that we have agreed that we'll do, you know, it's also for those particularly people who die at home or who die suddenly. Those are people that, as a country, we have said that we are going to check and swab them. You know, as Ocho will swab them and check whether they COVID or not, because that's also how we're going to make up, you know, the numbers. Dr. Thabo Twala ke modulasetulo wa Dental Professionals Association. Le bona mošomo wa bona o ba bea kotsing. The nature of our work ke gore re bereka le batho in very close and intimate proximity. That is number one. Number two, we work mainly looking into the mouth of, you know, our patients. And COVID-19 is a respiratory disease which is transmitted primarily through the mouth, right? Now, those droplets, you know, once somebody akahotola or aidimola, you know, they can infect, you know, the dentist or whoever is managing the patient at the time. In the classification of those healthcare providers who are most at risk of contracting COVID-19, it is, you know, the dental practitioners are classified as being in the high risk category. Not only them,
There are other classes of professionals as well, but dentists and dental practitioners in general are classified as having a high risk of contracting COVID-19 in the line of work every year. Ka mahlatse polokego ke hlago go bona. As dentists and dental practices, we issues of infection control have long been with us. COVID is not the first virus that we were encountering. We have lived with tuberculosis, for instance, which we can also contract, hepatitis, and many other infectious organisms and diseases. So for a very long time, dentists have always had measures in place to manage infections and to prevent the cross-infection in the dental practice. Rona as dentists, issues are PPE. We have long been wearing PPE. Okay. We have long been wearing masks. We have long been wearing protective eyewear. Gloves, for instance. We have long been into the practice of disinfecting dental practices. Whenever a patient comes into a dental consulting room, before they enter, the place is disinfected. The only thing about COVID is that we then had to pay specific attention and make sure that all the protocols that in any case we've been implementing, they are heightened, in view of the COVID-19 disease. So we're doing everything that we have done. We probably are now more than before making use of disposable gowns, which probably we are not using as much before, and plastic aprons and so on. But I would say that in general, dental practices are probably better prepared than most health facilities to manage the challenges across infection that happens. Seo se kwešišago bohloko ka leuba le ke go phuhlama ga ikonomi le tobo ya mešomo le dingaka tša meno di bothateng bjo. We are seeing fewer patients, understandably, because everybody is scared, which is, I think it's a reasonable expectation. So we're seeing fewer patients in the practices. I think that is that, and then as a result of that, we may find a situation whereby dental practices are being forced into a situation whereby, because even if you are either not working or seeing your business is low, you still have to pay rent, you still have to pay your staff salaries and so on. So we may find in certain instances that certain dental facilities will close. There are others that we will probably retrench some of their staff. Re a hlahlile taba ya dingaka tša go hloka mošomo maga a mmalwa. Bobedi mmušo le mokgatlo bo hlolwa ke go rarolla taba ye. Mo nakong e sa fetšego pelo, Leihlo la Sechaba le tla akaretša bobedi bo go leka go rarolla pharela e. Ke ka mo moifoneng o hlophisitse ka teng bakeng sa bekena ye hodimo fela he o boela o teana le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha ka 8:30 hona mona ho SABC 2 o ka re ngolla Leihlo la Sechaba @sabc.co.za ke email address ya rona nomoro ya rona ya fax yona ke 086 613 1227. Re boetse re na le leqhepe ho Facebook mo ho le Twitter mo ka buisana le rona teng ha e ba lena le ufitile le fumane mane ho YouTube ho tla rena bekeng e tlang ho ifotla o phutheletseng mamela sebeletso le Sedi FM Thobela FM mo le Motsweding FM ka Mantaha hoseng o fela re teana hape bekeng e tlang ha e be boroko.